is going on, guys? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Koyon da abokanai na barkan da haka, barkan da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan channel mai albarka ta Saba Explain Hausa. Na'am, so da farko dai ina da kowa a barka da sallah. Allah ubangiji ya karɓe ibadanmu, sannan kuma Allah ubangiji ya maimaita mana. Na'am, so insha Allah a wannan episode na stream da zamu yi za mu gabatar da wato ainihin room da zamu yi a TryHackMe website, inda zamu yi focusing ne akan room din da ya shafi wato ainihin blue. Okay, sunan room kenan blue. So without wasting much of the time, I guess kai zan yi swapping zuwa ga browser dina domin mu fara abu. So amma kafin nan zan fara wato ainihin open VPN file dina wanda TryHackMe suka bani. Ga wanda maybe ba su san me nake nufi ba, ku kalla series din da muka fara dangane game da TryHackMe, ina na a cikin channel din mu ta Saba Explain Hausa. So na rubuta wani alias wanda zai mun wato ainihin zai fara mun open VPN file din nan kamar yadda muke gani. Wannan shine file din, okay, Saba Explain Hausa.ovpn. kai ma za ka yi downloading naka yayin da ka bude account a cikin website din TryHackMe. So ni instead of running din shi ta hanyar sudo openvpn, sai in ce sunan VPN din Saba Explain.ovpn. like in na danna enter zai tambaye ni password, in saka password zai fara mana aiki. Okay, so zan danna enter. So amma na so rubuta nuna muku ta yadda na yi automating process din. Da zarar na rubuta start VPN zai fara mana VPN din automatically. Okay, so that is that. So now having said that, zan koma cikin browser domin mu ga wato ainihin room din da zamu yi. So yayin da kake da account a cikin TryHackMe, like kai tsaye wannan website, wannan link din zaka je www.tryhackme.com/r/room/blue zai kawo ka nan inda muke. So already na riga da na taɓa yin wannan room din, so saboda haka za ku ga duka kusan amsoshin duka amsa suke na riga da na amsa su. So I'll just walk you through yadda muka samu amsoshin. Okay, so now but still zamu iya resetting progress din gaba daya ta hanyar muka je can sama wajen options akwai wajen reset progress wanda zai goge mana duka ya koma kamar sabo. So I don't want to like waste the time, so amma dai zan nuna muku kowace amsa yadda muka samu ta. So na sannan kuma still ga wanda ba su da kadi Linux, za ku iya farawa ta hanyar dannawa akan start attack box wanda za su ba ku TryHackMe, za su ba ku wato ainihin kadi ta kansu a cikin browser ɗin. So mu tunda muna run ne a cikin pilot, lafiya kalau ne, ba mu da matsalan wannan, don haka kawai za mu je zuwa ga tax na farko. So na yi wani abu wanda ba ku gasar da na yi ba, shine ku danna akan start machine. Wannan shine zai ba ku IP address din nan, wanda shine target IP din mu, ma'ana wannan shine IP din da zamu yi targeting a wannan room din da zamu. So muna da 49 minutes left, so zamu kokari mu ga cewa mun gama wannan room din a cikin 49 minutes. So task na farko shine reconnaissance, tattara bayanai. Suka ce scan and learn what exploit this machine is vulnerable to. Please note that this machine does not respond to ping and may take a few minutes to boot up. This room is not meant to be a boot to root CTF, rather this is an educational series for complete beginners. Professionals will likely get very little out of this room beyond basic practice, as the process here is meant to be beginner focused. So suna faɗa mana nan cewa lallai akwai wani exploit da zamu iya amfani da shi, akwai wani vulnerability da wannan machine din take da shi wanda zamu exploiting din shi, sannan kuma mu kiyaye cewa wannan machine din ba ta responding zuwa ga ICMP, bi ma'ana ping request kenan. So amma bari mu gwada mu ga shin da gaske suke nufi hakan ko kuwa. So za mu gwada ping, sai mu paste IP address sai mu danna enter, and automatically gashi yana dawo mana da ICMP echo request din muna gani. So it means machine din is up. Za mu iya wato ainihin fara scanning ɗinta domin mu ga port ɗin da suke a buɗe, which is the very first abin da ya kamata ka fara yi yayin da aka baka target IP. Kai scanning domin ka ga wani port da wani port ne suke a buɗe, sannan wani services ne suke a buɗe. Wannan HTTP ne ko kuma SSH ko kuma telnet ne ko
SMB ko kuma wato ainihin koma wani irin abu ne service da yake run a kowane port zaka gani using nmap. Sannan wani version wannan service din yake run akan machine is very very important. So machine din sun ce is eternal blue as we can see, or you can read all in kana da bukata. So in this case we don't need to read written. So now suka ce scan the machine ta hanyar amfani da nmap. So wannan there is no answer needed, haka yana akan submit. Sannan suka tambaye mu how many ports are open with port number under 1000. Port nawa ne abu wanda suke a gargashin daga 1 zuwa 1000. So zamu yi haka ta hanyar amfani da nmap tag sc tag sv tag vv tag maybe let's say tag open. Okay, sannan zamu paste na IP address din kana sai mu ce zaka iya save result din kaga dama zamu iya cewa t to what nmap scan.txt maybe for further analysis zaka iya yin haka. So wannan automatically tunda ba mu specify tag p ba bi ma'ana port din zai mana scanning port 1000 ne. To tunda tambayar mu tana da alaka da port nawa ne a karkashin port daga 1 zuwa 1000, dan haka zamu bar shi haka kawai. So zamu danna enter kai tsaye, wannan a gurguje zai mana scanning port 1000. So kamar yadda muke gani ga port din suna a bude, muna da 3389, muna da 135, 139, 445, wannan duka SMB ne, wanda SMB kuma yana da alaka da machine din ita kanta because it is vulnerable to abin da muke kira da eternal blue. And eternal blue ana samu wani vulnerability ne da aka samu a Windows 7 machine, wanda Windows 7 machine is said to be an outdated version of Windows, wanda ake iya amfani da SMB wajen a shiga machine din without any kai supply wani tool ko wani abu. Metasploit zai taimake mu kwarai da gaske a wannan room din da muke ciki. Sannan ga wani spot din nan muna gani wanda su ma suna kokari su dawo mana da su cewa abu da suke duka ba mu san me da me suke running ba, but idan scan din mu ya gama tabbas za mu gani. So kafin ya kai ga gamawa za mu je zuwa ga tambaya ta biyu. Suka ce what is this machine vulnerable to? Wannan machine din wani vulnerability take yake akwai ta yake a cikin ta misali. Okay, so zamu ga haka shi ma if we wait for our nmap scan. So and akwai wani wato ainihin command shi ma da zamu iya yi ta hanyar amfani da nmap, wanda zamu iya ganin vulnerabilities associated with wato ainihin with a machine or with a box. Okay, so shine command din shine mu ce nmap tag sv misali service version tag vv verbose mode mu ce script. zamu iya amfani da script sai mu ce von like idan mun da vulnerable version zamu yi control v dan ip din kana sai mu danna enter. So wannan kai tsaye zai nuna mana wani vulnerability ne yake a cikin wannan ip address din. So bari mu ga scan din mu kaman duka alamu ya gama, masha Allah, and muna da shi muka yi katin nmap scan. Awesome. So muna da wannan ainihin result din. So a gurguje za mu fara duba port nawa ne a ƙarƙashin port zuwa daga 1 zuwa 1000. So muna da 135 MSRPC ne, Windows wato ainihin remote something na manta. So muna da 139 da 445. wayannan guda biyun yana nuna maka cewa wato ainihin SMB shares is open. Port 139 SMB ne, 445 ma SMB ne. Ana kiran shi da net BIOS. Okay, net BIOS yana nufin SMB. Sannan kamar yadda na faɗa muku SMB ko kuma ita wannan vulnerability inda zamu exploiting ana kiranta da eternal blue. Shi yasa sunan room din yake blue. So eternal blue shine vulnerability din, an kuma yana occurring ne kawai a cikin Windows 7. Babu shi a 8, babu shi a 10, babu shi a 11. Sai dai maybe ka yi amfani da wato ainihin unpatched version na wannan SMB din a computer ka. Maybe ka ce to za ka yi amfani da eternal blue wato ainihin ko kuma SMB version din wanda yake kasa da wanda aka yi patching. Okay, ba sani ba ko kun fahimci me nake nufi. So that is the case. So muna da 1 2 3 wayannan port din dukan su ba su kai 1000 ba. 135 karshe dai highest muna da 445, daga shi muka je 3389. So kun ga muna da 3 ports a buɗe kenan kasa da 1000. Anan muka samu wannan 3 din, zaka danna 3 sai kai submit.
sannan suka ce what is this machine vulnerable to tunda mun gane cewa this is SMB and is opened, and although bai mana specifying menene vulnerability din ba, amma kada kuma ta still kuma na sake running wani nmap scan a can gefe, so za mu je zuwa ga kan shi domin mu ga menene su, amma still nmap result yana ƙara nuna mana SMB security result ga MAC address ɗinta, and kuma mun ga wani user John PC. Awesome, wannan wani user ne wanda yake kai John PC, akwai John kenan a kai, and what again, well John PC shi nan kun ga yana ɗan bamu bayanai game da users ɗin da suke kai. So I think that is all. So zan danna Q domin fita because na yi amfani da less command. So kada ku manta, as we move on, you guys can try to you guys can try to ask me question. Allah ya taimaki wa ga Sa'id, ina maka barka da safiya, fatan kai sallah lafiya. I hope you're enjoying the morning. Munan zari ana mana ruwa, mun tashi da ruwa kwarai da gaske, and the sallah is very amazing. Walid, fatan kana lafiya. Na ji ka ce nmap port 8080, wannan machine ɗin akwai 8080 kuwa? Forgive me for that, let me check. Da duka alamu ba mu da wannan port ɗin da yake a buɗe. So if I may cut nmap result ɗin mu sai mai graphing ɗin maybe 8080 kamar yadda ka ce, kaga ba wani abu, ba result ɗin da yake dawa. So haka yana nufin 8080 is not open, and 8080 HTTP ne wanda yake nufin website ne. So in this case we are not dealing with website but rather SMB toy. Yeah, so that is that. So having said that, zan koma zuwa ga wancan muga shi ya gama domin muga this machine is vulnerable to what. As we can see, ya ce mana is vulnerable to CVE 2017-014-3, and ana kiran shi da eternal blue. Yanzu idan za mu googling wannan, automatically zai nuna mana cewa wannan is an exploit for eternal blue. So amfanin wannan script din kenan da kuma von ya nuna mana vulnerabilities associated with the IP, wannan IP din. Okay, tag VV kuma shine verbose, zai dawo maka bayanai dinnan da muke gani sosai, like kai boye mana komai. So double verbose kenan, zaka iya 1V kawai ko kuma kai double, har triple verbose ma zaka iya. Shi kuma wannan SV service version shine misali a let's say yanzu ba ga service din ba, let's say 139 net bios kenan wanda shine SMB din. So version din kuma shine mene, yace mana Microsoft Windows net bios SSN. Aga version din kenan, although ya kamata ya sa mana 1 point kaza ko 2 point kaza ko 0 point something, but in this case this is not this is at least ya mana narrowing it down. So that is not the main thing because mun riga da mun yi scanning machine already at first, and now muna da SMB Von MS1710, wannan shine vulnerability din. Microsoft 17 sannan 010 sunan exploit din kenan, ko ce sunan vulnerability din kenan. Ko kuma idan kai ga yana cewa remote code execution vulnerability, ma'ana akwai remote code execution, akwai yadda za mu iya yi wanda zai ba mu dama mu yi executing code direct, maybe mun kunna wani listener ko netcast listener ko python listener ko wani abu makamancin haka, zai iya connecting zuwa gare mu kai tsaye mu samu access zuwa ga wannan machine. So yanzu still aka iya kwafa wannan CVE number din ka koma cikin browser, then you can paste it, sai ka danna enter for further analysis domin ka ga wayansu bayanai din. Although tunda mun samu ansa ma'ana, tunda idan ba ku manta ba sun ce suka ce ansa in the form of MS kaza kaza, su ne suka ba mu misali kai ansa ɗinka ya kasance haka. To anan ne muka samu MS17 0 wato ainihin 10 wanda shine wannan vulnerability inda nmap ya dawo mana shi. So mutane da yawa ba san cewa nmap is a very strong tool ba, tool ne wanda yake yana da ƙarfi sosai, kuma ba iya scanning port ake ba don a ga port da suke a buɗe kawai, hatta vulnerability za ka iya ganowa da nmap, hatta brute forcing za ka iya da nmap, hatta wato ainihin abin da ya shafi amfani da wayansu script ɗin, wayansu script ba lallai
sai irin wayannan akwai other scripts da yawa. Okay, I think location din da zaka iya samu wannan shine a ban manta ba cd user ba user bane fa hc ko share na manta location din, but na taba yi a wani video na nawa wajen shekara 2 da suka wuce. Maybe in na tuna insha Allah zan saka a cikin comment section din wannan stream din da muke bi iznillahi ta'ala. Malam Ismail Hassan, muna maka barka da safiya, fatan kai sallah lafiya. Allah ubangiji ya maimaita mana, Allah kuma ya karbe ibadan mu na alkhairi. Now, I hope you guys are enjoying the stream. Murya na yana fitowa lafiya kalau? Alright, so having said that, mun riga da mun amsa ta biyu, tambaya ta biyu, sai kai submitting. So na mu je zuwa ga tax na biyu, wanda shine gaining access. Za mu kokari mu gaining access zuwa ga ita machine din wanda is Windows machine. Okay, so zamu danna kan tax na biyu. So suka tambaye mu start metasploit. Ka fara metasploit. Exploit the machine and gain a foothold. So kai exploiting machine din ta hanyar wato ainihin gaining access zuwa ga machine. Wai na ce exploit, zan ce MSF console. Okay, so tag Q to stop the banner from loading. So metasploit yanzu zai fara, kana sai mi searching din exploit. Okay, so that is that. So zamu jira metasploit ya gama, because metasploit tool ne wanda yake baka wanda aka harada exploit daban-daban wanda they are vulnerable to some certain services a cikin computer ko a cikin network da sauransu. Okay, so therefore we'll use metasploit to search for eternal blue exploit. Okay, so zan iya nuna muku hanya biyu da za ku iya yin haka. In ka ga dama ka iya zuwa a browser ka rubuta MS17 kamar yadda muka yi a can, muka rubuta CVE 2017 kaza kaza. Za mu iya zuwa nan ko kuma mu ji ainihin wato ainihin rapid 7 ga yana Microsoft CVE kaza kaza, Windows SMB remote code execution za ka iya danna a kai. Sannan another thing, assuming cewa wani abu zami daban ba wannan ba, shine let's assume kana gabatar da normal CTF ne ko penetration testing, za ka iya amfani da SMB clients. Okay, tag L, capital L, sai kai listing din wato ainihin za ka yi listing din network shares din da suke kai, file shares din da suke kan wannan. Sai mu danna enter haka, zai tambayi password, ba mu san password ba, mu danna enter kawai, because this is vulnerable to SMB, although bai dawo mana da wani share wanda yake akwai, amma ya ce mana anonymous login successful. Okay, so also I guess inda ya dawo mana da share za mu iya goge L din. So haka zalika kuma still za ka iya amfani da I think enum for Linux ko SMB map, duka yana yi. Ina da enum for Linux. Okay, ina da shi. Enumerate for Linux tag A, sai kai specify IP address din. Wannan zai baka further information da kake nema game da wannan. To gashi ta yana dan bamu a tawa gurbin, yana cewa wannan machine din ta John ne, John PC. Haka zalika gashi kuma yana da mana da sauran other bayanai. Okay, so that is enum for Linux for you. Zai maka enumerating wayansu muhimman bayanai da suke karkashin wannan. Amma akwai password zai iya dawo maka da shi. So but yeah, wannan shine. So but we are not doing that because we'll be using metasploit to do everything. Sai dai maybe ina faɗa mana ne assuming penetration testing kake gabatarwa and kaga 139 da kuma 445 of the day is good kai SMB client ko SMB map ko enum for Linux. Duka wannan zai dawo maka da muhimman bayanai, ka ƙara samun wani maybe da za ta iya shigar da kai. So now muna kan metasploit yanzu, za mu ce search. Okay, za mu ce type, za mu sa column, sai mu sa exploit. Okay, sai mu ce platform, sai mu sa column, sai mu ce Windows, then sai mu sa sunan wato ainihin exploit din, za mu ce eternal blue. Za ka iya sa MS17 din, kaga dama MS17 minus wato ainihin 010 haka, ko kuma ka rubuta sunan shi complete eternal blue. So kai tsaye kun ga shi ya dawo mana shi, ya ce mana akwai exploit Windows SMB MS17 eternal blue, sannan akwai double pulsar wanda shi kuma is different from this one, but they are all SMB.
okay. Sannan akwai ps exec, bi ma'ana process exec, yana execute process ne yayin da kai kokarin accessing shares din. So but the one we'll be using, wanda zamu amfani da shi shine wannan. So za ku ga aka yi me yasa na saka wayannan. Wannan I try to narrow it down, like in ka ga dama haka iya cewa kawai search haka sai ka ce eternal blue. Yanzu ba sai ka amfani da ms17 din ba, eternal blue haka kawai sai ka danna enter, zai dawo maka da same result. So shi sa ce zan nuna muku hanya biyu da za ku iya samu wannan, okay. Ɗaya ta browser, ɗaya kuma ta metasploit. So that is that. Wannan shine. So za mu kafa wannan, za mu iya cewa use 0, like yana da id 0 kamar yadda muke gani, wanda zai muna use. In kuma mun ga dama mu ce use sai mu paste gaba ɗaya, zai mu danna enter, and zai samu na cewa of course now we are using Windows SMB MS17. So za mu yi clear tukunna, sai mu ce options, ko ka ce show options ko kuma options, kawai still the same thing, show options, domin ka ga options. So na san da yawa mu ba yau muka fara aiki da metasploit ba, and kuma maybe we know all these commands, okay. So kafin mu je ga wato ainihin ci gaba da abin da suka ce ni, suka ce find the exploit code will run against the machine, what is the full part of the code. So anan now, so afwan, I was ban san cewa ya yanke ba, sai da na dan duba ga ko wani ya turo da sako, so sai kai tsaye nake ganin cewa stream din da muke ya riga da ya yanke, forgive me for that. But na ga inda ya yanke din, su zan ci gaba daga nan insha Allah, nothing loses, okay. So na sai dai zan dan yi abu daya, shine zan dawo da komai da komai ta inda zan daga gani ko da ma ce ya ƙara yankewa ba tare da na sani ba. Alright, so now forgive me for that, although it's not my fault. Okay, so now alright, so here we go. Daga inda yanke insha Allah za mu ci gaba, and so sun tambaye mu cika so find the exploitation code will run against the machine. So what is the full part of the code? Example, exploit /. So answer shine exploit / Windows / SMB / MS17 10. So ta muka haka shine bayan ka zo cikin wannan ɗinka metasploit ɗinka ka ce wato ainihin ka yi searching ɗin exploit ɗin, bayan ka yi searching eternal blue, so ya dawo mana da wannan options ɗin 0, 1, 1 da sauransu. So ƙarshe dai this is what we are looking for. So wannan zaka kwafa ka saka a cikin wato ainihin amsar ka, okay. So baya ga haka kuma again muna da tambaya ta gaba, suka ce show options and set one required value. What is the name of this value? All caps for solution. So kamar yadda na gaya muku, na ɗan yi nisa ban san da cewa ya yanke ba, sai da na dawo baya. So bayan kai haka ka ce options, sai ka gano cewa akwai abubuwan da ake bukata ka cike. Misali na farko shine rhost din nan, me yasa muke bukata? Because an ce is required, yes ko duk abin da aka sa yes a nan line, it means sai saka shi, like it's very very important, especially rhost, rport, maybe lhost, lport da sauransu, okay. So now a nan wannan matakin rhost is not set, za ku gani is empty, ba komai a ciki, and rhost mu shine yake nufin remote host, bi ma'ana IP address din computer can da suka bamu na Windows, okay. So don haka za mu yi setting din shi, set rhost, sannan sai mu paste din IP address din da suka bamu, sannan what again do we need? I think that is all that we need. Sai kuma lhost, because rport an seta mana shi automatically,
so za mu canza r port. So automatically na riga da na yi haka kamar yadda na ce muku ban san cewa ya yanke bane. So kun ga yadda na yi set shi za mu ce set r host to the IP address din da wannan set din suka ba wannan IP address din. So za ka kwafo shi sai ka yi setting r host a kan shi. So bayan ka kare sai ka danna options. So kun ga automatically yanzu ya seta mana, a sama bai seta ba amma kuma yanzu ya seta mana, right? So now bayan nan what else do we need to change shine l host din, listening host bi ma'ana IP address din mu kuma. Okay, so in this case yana cewa wannan 216.843.1. so abinda na shine na bude sabon tab sai na ce IP space a pipe zuwa grep sai na yi grepin into 0. so ya damar da IP address din da open VPN file din yake running akai, wanda shine wannan port, wannan IP din kamar yadda muke gani. So shine su kuma na ce set l host that IP address, listening IP address, kun ga shine da wannan shi. Sai kuma na sake yin options again, za ku ga yanzu r host ya canza zuwa ga remote host, sannan kuma l host shi ma ya canza zuwa ga listening host IP address din mu kenan. So baya ga haka l port is 444, ba mu bukatar mu canza wannan, haka shi ma r port is 445, ba mu bukatar mu canza shi. So next me muke bukata mu yi shine zamu ce exploit, domin ya fara mana wannan exploit din. So like misali bari tunda na riga na yi, bari na exit gaba daya sai na clear, to zan sake exploit, amma kafin na idan na enter zan koma mu ga bayan ka saka arrow sai kai submit answer ɗinka, sannan suka ce usually it will be fine to run this exploit as is, however for the sake of learning you should do one more thing before exploiting the target. Shine kai wannan abin ka ce set payload to windows kaza 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 kaza. So amma misali kafin ma mu ce exploit again, in muka ce options haka za ku ga still payload option din mu is set ana by default kenan. So amma suka ce like zam iya run payload din a haka, sorry exploit a haka ba tare da mun yi setting wannan ba. So amma sun ce for the sake of knowledge, saboda ilimi mai kofa wannan sai mai paste din shi zamu ce to set, sai mu ce payload haka, sai mai paste din shi windows/x64/meta/filter/reverse_tcp, sai mu danna enter. Wannan ba wani abu da zai, because already is set here. To so bayan mun yi haka ne sai mu zo kuma mu ce exploit haka, to sai mu danna enter. Amma before then let's see, suka ce with that done run the exploit, za mu run. So amma kafin na run still wannan no answer ne da za ku yi submission, because ba bukatan ka saka answer. Za mu je zuwa ga tax na uku wanda shine escalate, privilege escalation. So bari na amfani da wannan daman in muku explaining machine din mai kusa expire, because ya yanke ban sani ba. Okay, so I'm adding 1 hour, let's even do that now. Okay, alright. So now yeah, so abinda privilege escalation yake nufi shine a kowace computer akwai users, sannan a kowane user akwai mai karfi akwai mara karfi. Let's take Windows for example. Windows tana da ire-iren users kwaya biyu. Okay, na farko akwai wato ainihin standard user, wannan is just common user, normal user kenan. Okay, sannan na biyu akwai administrator user, wannan shine admin wanda yafi kowa karfi kenan, yafi kowa iko, right? So the same thing, let's go back to Kali kenan, wance Linux tana da normal standard user, sannan tana da root user. Root yafi normal user karfi. Idan root ya goge abu ya gogu, idan normal standard ya goge abu na amfani da shi. So idan root ya goge abu like ta gogu gaba daya, idan standard ya goge wani abu ba zai iya gogewa sai ya nemi izinin root user. Haka a Windows din ma idan standard user ya goge abu, wani zun ba zai gogu ba sai ya nemi izinin administrator user. To sai dai most of the time not all admins suke da power. A Windows ƙarshen power shine ake kira da NT authority system. Okay, NT authority system shine wanda ya fi kowane user ƙarfi. Idan ya goge abu ta gogo, in ka shige shi ka zama shi, to it means kana da power, kai to escalating privilege
ka tashi daga normal ya ku bayi bi ma'ana normal user zuwa ainihin maybe sarki ko kuma wannan wato ainihin root user wanda ya fi kowa iko, ya fi kowa karfi. In ya goge abu ta kowa zai iya goge wa wani ma abu kuma ta zaunu, amma shi kuma wancan bai sai ya goge mai abu ba saboda shi ne wato ainihin kamar mai kwamfuta ɗin ke. So wannan shi ake kira da privilege escalation. Yana nufin ka yi kokari ka samu hanyar da za ka iya elevating bi ma'ana ka taka wani mataki daga normal user da kake ka koma ainihin wanda ya fi kowane user karfi, wanda shine privilege escalation. Okay, so that is that. So suka ce if you haven't already background the previous game shell ka yi control Z. So amma mu ba yanzu ba mu exploiting ba, so therefore za mu yi running exploit, za mu danna enter and ku sa ido ku ga abin da yake faruwa. Yanzu kun ga reverse TCP handler ya fara locally akan machine ɗin yana saurare, sannan remote machine ɗin ita kuma tana amfani da scanner na auxiliary domin ta yi checking cewa shin wannan machine ɗin is vulnerable. So sai yake cewa host is likely to be vulnerable to MS17010. Bi ma'ana wannan IP address ɗin tana da vulnerability wanda ake kira da MS17010 and kuma Windows 7 Professional Service Pack 1 64 bit ne kamar yadda muke gani. So bayan yayi haka sai scan din shi ya gano 445 port din kenan SMB, sannan ce the target is wrong, duka dai gashi nan. Sannan karshe dai kuka sa ido za ku ga cewa ya tura wayin abubuwa, sannan kuma daga karshe and mun yi receiving din response from the exploit packet. Mun yi responding ya mana mun yi receiving wani sako daga ainihin ita wacce machine din. So yanzu kun ga mun shiga cikin Windows System 32. Yanzu muna kan machine din. Na sauka akan Linux ina cikin terminal din nan. Yanzu muna cikin kan C drive Windows System 32. Wannan tabbatar muku da yanda abin da nake nufi shine na ce who am I? Za ga ya ce mana okay, bai fahimci wannan command din ba. So amma za mu iya cewa shell domin mu zama shell. Okay, za mu danna enter. Alright, so yanzu kun ga automatically still muna ciki. So yanzu if I say who am I, ya ce mana mu ne NT authority system. Imana muna da overall admin privileges. Okay, so like zamu iya ganin users din ta hanyar mu ce net users kamar yadda na yi muku a wancan episode din. Ya ce mana akwai admin, akwai guest, sannan kuma akwai John. Users uku ne kawai, administrator da guest ba ko kenan sai kuma John. Okay, zamu iya net local group domin mu ga groups in da suke kai, ba I don't need to run this. So for now let's go back mu ga me suka ce. So suka ce bayan ka yi haka sai kai backgrounding din wannan shell ta hanyar ka ce control Z ko. Alright, so bari mu yi haka. Tunda yanzu muna shirya mu ce control Z, ya ce muna background channel 1, zamu ce yes, sai mu danna enter. And yanzu like ina muka ce IP config, muke muna Windows a yanzu, so zan ce control Z again, background session 2, zamu ce yes, sai mu danna enter. What? To muka ce sessions ba, to mun kaga sessions da suke run. Okay, so one of the session is running, session 2 ga yana muna gani. And suka ce research on how to convert a shell to metapreter shell in Metasploit. Yadda za ka yi converting metapreter normal shell zuwa metapreter shell. Okay, so now what is the name of the post module we will use? So abinda za ka yi shine aka ce how to convert, za ka kofa wannan inda sun ce mai research on mu ce control C, sai mu buɗe sabon tab, then we can paste this control V ana how to convert a shell to kaza. So za su faɗa mana yadda za mu. Alright, so how to convert a shell to metapreter shell in Metasploit. So za mu je zuwa ga link na farko in mun ga dama, ko kuma mu je link na biyu, kowanne muka yi is alright. So zan danna control sai in danna akan link na farko, kuma ya riga da ya danna. So maybe that will open a different tab. Alright,
sai yanzu automatically mun riga da mun yi gaining access zuwa machine din, shi yasa ku ga da nayi IP config a sama ya ba mu IP address din machine din, like ga IP din IPv4 address, okay, ga MAC address ɗinta. So za mu iya running commands irin su hashdown da sauransu, so but we don't need to do all that, abiding by abin da suka ce mu yi a cikin wato ainihin ROM ɗin. So yanzu we are trying to, kamar yadda na ce, trying to find a way to elevate our privilege. So sai muka yi tambaya how to convert a shell to a metapreter shell, ko kuma shell to metapreter, right? Yeah. I hope you guys are enjoying the stream. Don't forget to always comment. Don't forget to tambaya always. So shell ɗin yana running har yanzu, amma mun fita a metas, ba metas, mun fita a session ɗin gaba da. So amma yana running a background. Shine amfanin control Z ɗin nan da nayi. Okay. I don't know why this is taking time. Come on. Duk da za ku ga cewa na riga da na amsa tambayan ko? Ni amfani da post multi manage shell to metapreter ne, ba amma yana son mu samu wannan amsan da ku a cikin browser inda sun ce mu yi research a online. That's what we are trying to do. So ga yana suka ce this page contains a detailed information on how to use the post multi manage shell to metapreter module. So kun ga automatically mun same shi a link din farko da muka samu, so amma akwai R a gaba, so ko da na wannan kwafari da kyau. Zan ce control C, right? So za mu koma zuwa ga TryHackMe. And suka ce what is the name of the post module we will use? So shine za ka yi paste abin da na kwafo yanzu. post/multi/manage/shell to metapreter, sai kai submitting. So suka ce select this, use module path, show options, what options are we required to change? So za mu ce set, is it set or use? Za mu ce set, I don't know, like, are we setting or using? Okay, so I'm going to use semi-paste and path, huh? Okay, I'm going to control L to clear screen. I'm going to use post multi-manage shell to metapreter. Kada kuma ta akwai forward slash na ɗan da ke ne da kuma underscore. Za mu danna enter. Za mu ce options, kamar yadda suka umarce mana. Bayan ka yi haka sai ka ce show options, sorry, show options, sai mu danna enter. So anan me da me is required, L host kawai ko, although they said no, it is not required. So amma what is required, L port handler, which is true, L port da kuma session. So amma session ne kawai ba a saita ba, don haka anan muke da next task mu suka ce what options are we required to change? Shine session kawai za mu canza. Okay, kamar yadda ke gani shi kawai mu ce set session to kaza, maybe session ɗinmu wanda muke da shi a background wanda shine session 2, okay, with this ID, okay, active session, okay. So anan muka samu session ɗin, so suka ce set the required options, you may need to list all of the session to find your target here. So abin da zai faru shine za mu ce misali sessions, ya mu danna enter. Yanzu muna da session 2 ko, so za mu ce set session capital letter daga to ya kasance 2, sai mu danna enter. So inda mu ce show options again for the last time,
yanzu ga cewa a session is set to 2. So yanzu kada ku manta muna kokari mu yi mene post exploitation ne, sorry, privilege escalation. So mun saita session din ya kasance wancan session din da muka yi already mun riga da mun yi gain access zuwa ga machine din, wanda gashi za ku ga cewa muna listing akan wannan IP din da port din zuwa ga wacce computer din da kuma wacce port din da suka ba. Alright, so bayan mun yi haka suka ce we need to list all, mun yi haka run. If this doesn't work, try completing the exploit from previous tasks once more. So za mu ce run yanzu, za mu ce run, amma kafin nan yi control L to clear screen sai mu danna enter. So ga yana upgrading session ID 2 yana mana starting exploit multi-handler university city akan IP address with this port and its post was execution completed. Ga yana tura mana stage ɗin. Awesome, very awesome. Suka ce bayan nan if it doesn't work ka ƙara yi again, so amma mu ya ikon Allah. So suka ce once the metafita shell conversion complete, select the session for use. So suka ce verify that we have escalated to NP authorities, run get system to confirm this. So ga yana yi stopping exploit multi-handler, amma dai bai gama ba, sai ya gama tukunna. So yanzu idan ya gama za mu ce za mu rubuta get system command. Excuse me. Okay, idan ya yi fine, idan bai yi ba kuma suka ce feel free to open a dot shell via the command shell. Ka rubuta shell sai ka yi run who am I kamar yadda ne a baya kenan. This should return that we are indeed system. Background this shell afterward and select our metafita session for use again. So wow, hacking is not meant for lazy people in life. So we all need to buckle up, okay? Kada ku manta shell din mai yana kokari. I don't know, should I press enter ne ko kuma ya fara? Okay, so za mu ce sessions. So yanzu kun ga muna session biyu. Wannan shine na farko wanda muka yi gaining access, wannan kuma shine wanda muka yi elevating privilege. So za mu ce sessions tag I yana nufin interact with session 3. Yanzu za mu yi kokarin interacting da wannan kenan wanda muka zama NP authority system. Ga shi ya faɗa mana cewa NP authority system already. Za mu ce enter. Yanzu ya ce mana start interacting with NP with session 3 ko. So za mu ce who am I, ya ce unknown command ko, so amma bari mu ce shell tunda sorry get system suka ce get system haka sai mu danna enter. Ya ce already running as system, mu ne system, mun zama NP authority system, right? So still haka iya shell zai mai da kai normal terminal or command prompt awesome. So duka mun wuce da ajin wayan abubuwa. So bayan duk mun yi wannan suka ce za mu iya background din shi domin mu koma ainihin tsohon shell din mu. Za mu ce control Z background session 3, za mu ce yes, sai mu dan enter. Za mu ce sessions one last time muna da shell biyu. To yanzu za mu interact, za mu ce sessions tag I interact with session number 2 na farkon kenan, wanda shine na farkon mu already. Amma dan enter mu ce get system misali, which is still shi ma we are running as root ko or as system NP authority system. Alright, so baya ga haka suka ce list all of the processes running via PS command. So za mu yi listing duk wani process da yake running ta hanyar amfani da PS yana nufin process ko. Za mu danna enter. So shine kamar ka ce a Linux normally in kai PS zai nuna maka running process, duk wani tool, duk wani application da ka bude muna kiran shi da process, right? So bayan mun yi haka suka ce just because we are system doesn't mean our process is. Just because mu yanzu muna NP authority system, hakan kuma ba yake nufin cewa process din da muke running wannan metafita din ko kuma shell din mu shi ma system ba NP authority system, right? So now, find a process towards the bottom of this
of this list that is running at empty authority system and write down the process ID. Far left column, left. So like muka scrolling sama za ga muna da PID, process ID kenan ko. So za mu duba wanne ne yake running a matsayin empty. Kusan dukan za ku suna running empty authority system ko. So amma bari mu sake duba shin me suka ce ni empty authority wanda yake running empty and now akwai authority ko kuma system. So muna da empty authority system kaman wannan duka they are all running empty authority system kaman wannan shi ma. So abinda kawai zamu shine zamu yi copy ID din ko wannan duka wannan zamu iya copy su amma kowanne ka dauka lafiya lau ne. So I think I'll go with yana mu ga da wanne zamu je da shi SVC host. Bari na je da wannan 2588. Okay, zan copy control C na copy shi. So bayan kai copy sai ce migrate to this process using the migrate sai kuma process ID. So sai mu ce migrate haka sai mu paste right sai mu danna enter. Yana muna migrating daga 824 mu ne 824 inda zamu scrolling sama ga 824 mu ne kenan 824 wannan kenan. And you can see we are running this pulse.exe, right? Awesome. So when Kayaka, where the process ID is the one you just wrote down in the previous step, this may take several attempts. Migrating process is not very stable. If this fails, you may need to rerun the conversion process or reboot the machine and start once again. If this happens, try a different process next time. So then yaki zamu go the next process. Kada kuma ta masa. But amma muna mu yayi ce migration successful. Mashallah. Wow, that's awesome. So duka ku cike wannan because no answer is needed. Yeah. So let's go to the task 4. Second to the last. Awesome. Dump the non-default user's password and crack it. Within our elevated metapreter shell, run the command #dump. A cikin metapreter shell in the muke ciki kai run wannan command din #dump. This will dump all of the password on the machine as long as we have the correct privilege to do so. What is the name of the non-default user? So yanzu muna kan metapreter ko sai mu ce #dump, right? Sai mu danna enter and here we go. Ya ba mu password din administrator da guest da kuma John. So mun gano cewa akwai user John. So what we need to do here is to copy this, right? So zamu copy wannan hashes din gaba daya including the usernames. So zamu check Ctrl C to copy and we can save this somewhere else. Very important. So maybe anan inda nake ls. Kada ku manta always keep notes. That's something that I forgot to do. That's because already I have the notes here when keeping notes. So let's call this, let's say vim account notes or hash zamuchi hashes.txt misali. Then I to insert, Ctrl V to paste, escape, shift column, right and quit exclamation mark, override that. So muka ce cat account hashes, we have those hashes. So now it's now time for us to crack. How do we crack the password? Muna da hash password, so sun ce kuma ne cracking. So amma before the cracking sun ce what is the name of the non-default user? The name of the non-default user is John, G-O-N. Wannan kenan. Saboda user uku ne kawai daga administrator sai John sai guest. But guest is not that important, so we assume we have John here. Just get you copy this password hash to a file and research how to crack it. What is the crack password? So na John kenan ko na admin. An gane. Okay, so amma let's copy this one. Ko kuma mu gwada duka. Mu gwada cracking din su. So how do we try and crack that? I think we can use a tool called hashcat. Okay, hashcat will help us out. All right,
awesome, or John the Ripper. John the Ripper is used to crack password hash ko. So let me iya cewa mu ce John, okay, sai mu specify format din. Format is equals to NT, new technology. NT like Windows kenan, right? Windows password. Tag W for the password word list, I mean. I'm going to user share / word list / word list / then we can use the rockq.txt, I guess. Abinda zamu kenan. Maybe this will crack that for us. Misali nake mana, but I'm not sure. So let's go with that. Yace mana John is not okay. Wanda John. So sudo apt install John. Ko sai na sa John the Ripper ne. So parrot bata zo da John the Ripper. Yace mana John is set to new version. John set to manually install. Amma na ce John kuma baya. What? Which John? Oh. Okay. Locate John. Bama locate sudo apt install. So if John the Ripper ba zai yi ba, you can try using hashcat. Out of battles or the John the Ripper. And I can see John install John the Ripper parrots. So I guess I'll close this. We don't need those. Mana yawan mamaki da babu John the Ripper cikin parrot. So yanzu abin da zamu shine sun tambaye mu mai cracking ne, and that is what we are trying to do. So after we crack it, suka ce what is the crack password. So amma idan babu John akwai hashcat ai ko bari na bude sabon tab ne. So if I may say hashcat, okay, akwai hashcat tag help ka ina ce help me hashcat yana da. So wancan locate ne ya zama, I guess I can say locate John. What? Oh. Install John the Ripper. Let's try and this is this. Wow. So but instead of me waiting, but now I'm amfani da hashcat. So into hashcat, okay. Tag M for the mode. Mode M is 1000 for NT. Tag A attack software is down to 0. Tag output the former matsayin crack the txt. So much tag force, right? Sunan hash now. The way I'm gonna cracking hashes. So phone is specifying user share word list into rocky.txt. To inna lillahi, rocky ma ban yi extracting din shi ba. To me yasa mene ne? cd user share word list. Inna lillahi, na manta babu ma checklist. Oh my god. So kada ku manta, this is a fresh installed Wannan. Zan ci unzip akan rocky.txt. Ko ba haka zamu ba? Gonzip g unzip akan rocky.txt. Okay, sai mu ce sudo come on.
don't show anything, just go ahead and unzip that. So I hope you guys are enjoying the background music also, Yagama. Alright, so now we have okay the text. Awesome. I'm gonna zip out of here. And now we can use that rocky.text. So I'm gonna enter. So hashtag zai kokari ya mana cracking wancan hashes din domin mu gani, amma sai mun jira kada kuma ta hashtag yana ɗaukar lokaci sometimes. So amma yana maki ake ban da John Diripa a cikin machine ɗin da sabon installation ne kamar yadda na faɗa. Okay, so ko hashcard ko John Diripa dukansu za su iya muku cracking hash ɗin. All is well. But now they will try to crack the 3 passwords. So hashes on administrator da kuma guest user da ma John user ɗin. So amma na so in ga wai how do we install John Diripa ne? Come on. Network ina is giving me headache. So since sudo apt install John Diripa is not the same. Ko yana ce haka Diripa? Ina sani ba kuma haka. Haka ba. And yana ce mana John is already, it means akwai John here. Which is John tag help. Okay. Sudo sudo cd user bin. Then lsla saying grep grep for John. Okay. Come on. Okay, binary and John along Gashina. That's not maranchi. Hey, that's not SSH to join, zip to join, vcrypt to join, look at that, password to join. What? I don't know any Johnny. Oh, is he Johnny? I'm not a John now. Okay, I walk to John. Na ainihin John kawai ba wani abu da John ba. Bari mu ga SSH to John tag yau wallahi akwai shi, to amma aka yi babu John. A'a za mu ce user bin John. So Telegram to John. SSH to John. Wannan ne running. Amma babu John kawai. Okay, to ko Johnny din zamu amfani da shi. Johnny tag help. Maybe John is kawai da shi suna. Gaskiya haka ne mu mai da shi John ko. What the heck is it? So Johnny shi kuma GUI ne, graphical user interface ne. What? Oh my god. Oh my god. Don't need Johnny, but yeah, I'm fine down now. I like even time now. Come on. What? I don't know, John. Keep on Allah. What? Zip 7 zip John. Oh.
how do we install John the Reaper ne? Bari mu ga wancan ya gama hydra din hashkata ne. So ikon Allah da ce hashes guda uku ne, 2 unique administrator da kuma John implement, 1 unique sort. Madam Mamuria Mukai. Okay, here we go. What are we to do here? Yeah, from the direction. Status name. Okay. Now the Bama. Check. Ya gama zai yi mana prompt din shi. Ainihin sudo app install John. So, ini ya gama. I'm gonna crack it. Okay, cracked. Awesome. Cracked. Yes. I'm gonna crack in there. A cikin hashes ɗin. And wanda I'm gonna crack in shine wani ya ciki. Oh my God. Alpha so amma ba haka bane an san. And how do we check for cracked stuff? Okay, bari mu tunda na yi sai mun ce mun ce crack the text. Alright. So I'm gonna crack in John user din nan, and the answer is ALQFNA22 wanda shine muka samu a nan kun gan shi. Awesome. So that is that. So actually I'm gonna icon John the Reaper, but still I need John the Reaper, maybe not now. I'll send it for later. Thank God mini saving, so therefore we don't need to bother anymore. So having said that, I think I'm going to add surround in because more so I can set a password and then submitting, which will be correct also. And furthermore, next thing, which is the final stage, you find 3 flags planted on this machine. These are not traditional flags, rather they are meant to represent key location. So like the first thing that I'm machine is this flag can be found at the system root. So which is CD CD. So I'm going to chicken machine so then shell because I need to be shell then CD C drive // so then the root directory dir. Then we have flag 1.text. Type account flag. Can I auto complete? Flag 1.txt. Hit enter and access the machine. When the machine flag now for copy. Can I take a look at submit and then access the machine? Okay, paste and say submit. So flag maybe sketch. This flag can be found at the location where passwords are stored within Windows. So on location is storing password. Most of the time I'm storing flag at chicken Windows at chicken what any system 32 configuration folder. Okay, so I think that is that, but we can do something. I'm here one double dir like yamana listen in the major ko sai mu ce tag B tag S yamana searching dan abin da ya shafi mu ce flag sai mu sa star again sai mu ce .txt yamana searching a cikin wannan location a cikin root din nan da muke duk inda da akwai flag.txt zai nuna mana. Okay, so inda Linux sai mu redirecting kuma da kuma to dev null
so amma ban san aiki haka a Windows ba, so zan yi control L. Okay, ba zai yi ba, but zan just hit enter. to ga yana wannan shine na farko da muka samu, an ga na biyu muna gani, an ga na uku. Masha Allah, that is awesome, very very good. So mun samu flag na uku da kuma na biyu duka ga nan. So what we need to do is just to type, sai ka rubuta type, sai kai paste na sunan location din. Misali dan kofa wannan sai in ce type, sai in paste din control V. Mun ga gashi na ya ba mu password, ya ce admin document can be vulnerable, can be valuable, I mean, and muna da na uku sai mu ce type, sai mu paste na uku. Sorry. Wannan zan ɗauko, sorry, zan ce type, sai paste. Shi kuma wannan ya ce mana flag shine some database elevated access, wanda shi ne wannan ga na farko ga na biyu. Okay, so with that ka riga da ka kammala wannan room din, baka bukata. So that is very very awesome. So wannan shine blue, room din blue. I hope you guys enjoy the stream, and ina fatan kun karu da wani abu ɗaya ko biyu zuwa haka da sauransu. So most of the time amfanin CTF shine na farko sanin tools, na biyu shine haɓaka skills ɗinka, na uku shine sanin yadda ake research, na hudu kuma za ka dinga solving, akwai real world abubuwan da in ka gansu a zahiri ga yadda za ka yi tackling ɗinsu da sauransu. So in that way zan iya cewa shine technical skills kenan ko. Alright, so with that being said, wannan room ɗin ya koya mana cewa akwai SMB, and SMB is vulnerable to abin da ake kira da eternal blue exploit. Okay, so inda zan ba ku tarihi game da eternal blue ya samu asali ne daga sojojin America and Navy, wani suka kuma NSA, su suka fara kirkiro wannan exploit ɗin. Okay, sun yi haka ne ta hanyar su yi amfani da exploit ɗin wajen shiga kwamfutocin al'umma domin su ga me mutane suke a cikin kwamfutocin, suna yin wani illegal abubuwa da sauransu. Ok, so bayan sun yi haka ya aka a cikin ma'aikacinsu sai aka samu da ɗaya wanda shi kuma ba shi da wayo, ko ya aka yi ne wani haka ya hakin ɗin kwamfutan shi sai ya sato wayannan bayanai ɗin, tunda shi ma'aikaci ne an san ba zai rasa wayannan wato ainihin confidential files da kuma document na ma'aikatarsa ba. To wanda ya haki ana tunanin dan Russia ne, mai sun ce dan American ne sai, so amma whatever the case might be, an da ya hakin kuma sai ya fito da wannan exploit din, sai ya shiga dako ya fara tallata shi yana siyarwa. Da ya fara siyarwa haka suka fara siya, kai karshe dai ma an gaya muku domin a ci zarafin NSA ko kuma su wayancan sojojin America din ko 'yan sandan America, sai aka fara watsa shi ma kyauta free of charge, kowa ya dauka ya hakin din duk wayansu masu Windows 7, kuma SMB port din su abu da yake za a iya hakin din su direct, kun ga ba tare da mun yi wani abu ba, kawai direct za a yi reverse connection a samu remote code execution. So wannan shine a takaice dangane game da wannan eternal blue. So amma kada ku manta akwai kuma another one na process exec, shi ma eternal blue ne amma version din ya bambanta. Sannan akwai kuma double pulsar, eternal blue double pulsar, shi ma is a different version of eternal blue ko kuma ce SMB. All of those together are all wato ainihin running on Windows 7 dukansu. Excuse me, kamar yadda ce ba lallai sai Windows 7 ba, amma idan mutum ya gara kana da Windows 10 kuma kana son ka yi testing, sai ka yi kai downloading wannan version din na eternal blue. Okay, so I hope you guys enjoy this, and I think inshallah duka nan zan dakata, duba ga cewa a lokacin sallah yayi, zan yi sallah maybe in time ya bani dama zan dawo, because yau take sallah, so we need to enjoy, chill around, flex, hack, you ask me questions I answer. So amma akwai wani idan na dawo ba lallai in yi voice ba, just don sa background music ne ko in ta chilling na abubuwa na. Maybe if you find them interesting, you can come and watch me, ask questions, I can answer you all the time, anytime. Okay, so that being said, inshallah duka nan zan dakata. So idan ka kasance sabo zuwa channel din mai, welcome, ina roƙon ka da subscribe button
to amuna alamar kararrawa. Dan kana tambaya ko wani ƙarin bayani ko kuma wani kuskure wanda ya kamata ku sanar da mu, za ku iya tuntuɓar mu a cikin comment section ɗin wannan bidiyon ko kuma a cikin description. Na so kafin na kai ga rufe mashin ɗin, in ka gama mashin za ka yi zo kai terminate always, ku sa wannan a ranku, za ku yi terminate. Hakan yake nufin cewa ka gama baka buƙatun ta kuma, don ka sauƙaƙe wayan da za su yi accessin ɗinta su ma su yi accessin, duk da dai ma kowa zai iya accessin a kowane lokaci kuma duk yawan mutane ba matsala ba ne ga TryHackMe. So that is that. So wannan shi hanyoyin da ake bi wato ainihin yi elevating privilege sannan kuma ka samu wayannan flags.